The truth is that we are not helpless in the face of this storm. Scientists and other scenario planners have presented us with models that project that South Africa may have between 40 to 50,000 deaths before the end of this year. We must make it our single most important task to prove these projections wrong. We are preparing over 1.5 million grave sites, and it's an uncomfortable discussion. You know, as a medical practitioner, it also becomes not something of my great topics, but it's reality that we need to deal with, and we need to be prepared. Asanga bona motho a ofishing motho a fishu a beshu e se nama man o nana motsungo na o fisho wena yo nana go re le o thokofetse mara o ithatho ka swa wena nna nka se se a ke nya go swa crimination ona re dumeng a crimination a renya solution go reno tsola pele re bolwa ka mogana no gore crimination ona yo fisha batho ga se gone. Human coronaviruses are common throughout the world. There are many different coronaviruses identified in animals, but only a small number of these can cause disease in humans. On the 7th of January 2020, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, also known as SARS-CoV-2, was confirmed as the causative agent of coronavirus disease 2019 or COVID-19. The majority of the case patients initially identified were dealers and vendors at a seafood, poultry, and live wildlife market in China. Since then, the virus has spread to more than 100 countries, including South Africa. According to mathematical modeling, South Africa is likely to see about 40,000 deaths from COVID-19 by November 2020, and the country will quickly run out of hospital beds to treat them. The South African Cemeteries Association has warned that the country should prepare for a mass burial and cremation of COVID-19 victims. The association recommends that all the municipalities in the country should identify extra land that can be used for burials in the event that deaths rise. It is also suggestive that municipalities procure incinerators so that more cremation can be performed. But what is cremation? Will it be a solution for the country? What does our culture say about it? What about the Christians, let alone community members? Ordinarily, cremation is a method of final disposition of a dead body through burning. According to some Christians, cremation is forbidden. Incrimination. Ntate ke director wa Mpitjeng Tombstone manufacturer re dula mo Spoke Park house number 2094. Jwale ka mo Kriste le taba ya sedumedi ke lo tse pedi tse leng gore ke tlo ba ke sa go bolela ka engwe ke mara ke nyako bolela ka engwe ka site ya bo Kriste o twa mathomong ge re thoma bala go mathomong ge re bala ka Genesis re no ka gore mara motho ena o tlhokofetswe a ya bolokwa dirapeng ena fetša ya bolokwa dirapeng o ra gore motho o bolokilwe ka mogano o bo sna tabe ya tshwana le anyu le go sna mafelo a ile reng re ka gona o ya di ra khotla metsi tletse batho ba tetse o sna na go e botsi ya mo motho ka bolokwang ge re ka lebelana mo rutung mo motong dirapa tša mo fira tsona ke tša mabotša di tetse ka mo re ka mo dikoting di tetse le shetse rudiše kwa mogokong o tetse o shetse ba udiše go thwana o tetse shetse ba udišitše ena sa to ba le mafelo a mangwe a dirapa ge re tswela pele re dutse re boloka. So that's why re na yo le ka ba Kriste re dumela taba ya incrimination ke ntwe e botsi ya o di gore space a seng otherwise re ka tšare dirapa ra di bya pele batho ba tlo tlhoka madulo. Le a bona ge re bolela ka taba ya cremation ga botse rena re le di owner tša di Tombstone taba yeo ga re dumelane le yona ka lebaka la gore re bolela kgwebo ene le re ya mangwalong a makgethwa ge re bala lentšula modimo mo Genesis le mo kutullo e bolela gore Raele a hwa a le leetong la ya Efrata Jakobo a mo
tlhomela leswika la segopotso. Jwale ge re bolela ka taba ya cremation, ene Bible mo kutullo e bolela ka mafu a mabedi. Go raya gore motho o hwa ga tee, ge a seno hwa ga tee, ge a seno tlhokofala ga tee, a bolokwa jwale ka motho mang le mang yo a bolokwang mo nageng ye re phelang mo go yona. Lehu la bobedi le le bolelang ke Bible, jwale ke lona le re bitsang ke cremation, because lentswe la Modimo le bolela gore bahu ba banyane le ba baholo ba tla tsoga and then ba ya ka tlholong ba o shekishwa. re na le batho ba babedi mo mothong o motee. Go na le motho a ka gare gore mmitsang gore ke tšhoši not motho a ka ntle o ke ba mmele fela o leng ona a se ona tšhoši. Motho o le monang a se ena e no swantšho sa bontšha gore motho ke tšhoši, mara tšhoši ke wa leng ka gare. Ge nna ke hwa ke tšwa ka moare ka mo, and Bible e re tlo ba re tsoa kere go ka lebelela e re tlo ba re fiwa lebopo le lengwe, a re tlo so consider lebopo le la mmele o te bo bodile. And ge ba seno shekishwa ya ba taba ya gore and then ke nako e le goreng ba ba dirileng tše di botse ba tsoga ba phela go ya go ile, ba ba dirileng tše dimpe ke ona mo ba yang cremationeng ye re bitsang gore ke mollo wa dihele. Nna ke moruti morudu wa International Assemblies of God, ke mo dairying. Mangwalo ka cremation a ka no ba a re sa ka ra tlhakana le lengwalo le le reng motho o ile a crematiwa o ba ka tsela mang. But ye re ikwešišang ke gore batho ba bangwe ba robetše e se ka lebaka ba wetše ka lewatleng la ikwešiša kere ke gopola story sela sa ge baegepeta ba šetše ba Israele morago. Bible e tlhalosa gore modimo a ba gamiša meetse, and then ge modimo a ba gamišitše meetse batho bale ge e le gore ke taba ya setšo o tla e reng aneo ka gore batho bale ba bile ka gare ga lewatle ba na le kgoši ya bona, and batho bale ga sanka ba boya ba tla ba tšewa otho wo bolokwa ka tsela e itseng. Bele cremation ge ke lebelela ke papetša le ka mokgwa batho ba welang kae kapa kae ba wela and then ba tlhokofala ba seke ba bolokwa ke batho di a swana. Ho ka mo cremator le ge a wetše ka lewatleng goba a bolokile ke lewatle wena le sa mmoloka, mara tabagolo kore o bolokile a kere batho ba ke ba modimo ba. The deceased will be taken to the crematorium in the chosen casket for the cremation to take place. The body is usually cremated in a simple container rather than an expensive casket. Because direct cremation does not include a formal funeral or any pre-funeral events, many of the costs of a traditional funeral are avoided. There is no viewing, visitation, or walks before the cremation, which eliminates the cost associated therewith. Utmost care is taken during the cremation process with stringent legislation in place to ensure that the family will only get the remains of their loved one. This could be immediately or as per arrangement at a given date or a time. After the cremation takes place, the remains of the loved one will be handed to the family in an ash or a box or even an urn. Although more money can be saved, many people still maintain that a normal burial should continue despite lack of space for burial to avoid cremation, while others agrees to be created. The expenses tša bo mapokisi, dikgomo, lo tša tšwana tša letše, di-grocery, mabile a ba diang ke batho a tla be a sa lona a sa tlhokega. So a re tlhoke gore na mara motho o hwile o bolokile jwang. Ka lebitso ke Moffat Maphuti, General Ranoto. Ye ke dumelang ke re batho ba fishiwe. Cremation is very cheap compared to funeral. Ya gaga, it can cost you for 10,000 compared to cremation, which you ka mo polokwane re nayo. I can't be specific ka mabitso a di funeral pola. It costs less than 1,500 rand. Cremation ke bona e le taba e lokileng o tshwana le rena ka mo re dulang ka gona khona re sene tšhelete o boloka re palela ko o nyaka lepokisi re palela ko o nyaka grocery. So if re kgona ke polokela rena se family ra fisha motho we ra mmea ka dining room and then ra kgona mmona every day. Ke bona ile ona e lokileng re fokotsa di expensive. Ke nna ga wa mabotsa dilo motho wa perekisa ga mabotsa nna taba ya cremation ke ema le yona le nna ka ge ke ba boditse ka re motlhang ke khuileng
ke di tša go bolokiwa ke a crematiwa. Ke nna Jerry Mokwele ke dula wa Seshego Zone 1 ke re taba ya cremation nna ke a e supporta cause batho ba hwa ka bontši